Hello mga kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome again sa aking video o sa aking channel. And maraming salamat po sa lahat po ng mga subscribers ko na sana po ay patuloy na nakasubscribe. So ngayon po, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga requirements or yung dapat ninyong i-prepare during your K1 visa application. So may video po akong ginawa before while I was in the Philippines. I'll share in there in that video kung ano yung ginawa namin, and then your fiancé, which is your petitioner, should apply for a K1 visa. Is siya yung mag-a-apply, and then isi-send niya yan sa USCIS, and then the USCIS will or makakatanggap yung petitioner ng NOAA 1, which is the Notice of Action 1, wherein doon malalaman ng petitioner na natanggap ng USCIS yung kanyang application. And then based on my experience, for how many months, it's been like 6 months I guess, na we've been waiting, both of us, we've been waiting for our NOAA 2, which is the Notice of Action 2. So by the way, dalawang Notice of Action po yung marireceive ninyo or ng petitioner. So Notice of Action 1, Notice of Action 2. So ang Notice of Action 2 is doon malalaman if approved ng USCIS yung petition na in-apply ng fiancé mo. Now, maka-receive na kayo ng Notice of Action 2, hihintayin ninyo for how many weeks? Let's say for instance 2 weeks. Okay? Based on my experience, hinintay natin mga 2 weeks. And then, we started calling NVC. Ako sa NVC, and then, during your call, tatanungin kung sino yung petitioner, if yung tumatawag ba is petitioner or beneficiary. So, ako yung beneficiary, yung petitioner ko is yung fiancé ko or yung husband ko. Now, during that, itatanong din yung birthday mo, or tinanong yung petitioner ko, ano name ko, and then yung parang reference number or notice of action number, kasi kailangan din yun siya. And then after how many weeks or 1 week ata, nakatanggap na kami ng letter from the NVC na pwede na kaming mag-schedule for the interview and also for the medical. So, ano ba yung mga requirements? So, yun yung pinaka-importante, kaya ginawa kong video na to share with you what are the requirements that you need to prepare prior to your interview and prior to your medical. Okay? So, isa-isahin natin. Now, sa medical, ito yung ginawa ko. Okay? So, ito yung sa medical. So, nga pala, nilagay ko sila isa-isa sa folder para hindi ako malito during my interview, no? So, marami ito. Now, ito yung sa medical requirements. Okay? So, kailangan yung payment. Okay? So, sa medical, nabayaran ng fiancé ko by that time was like 16,000 something. Yeah. And then included na lahat 'yon. So, 'yun ang ang isa sa mga requirements, no, yung bayad mo. 4 pieces 2x2 visa photo. So, ito 'yun siya. Valid passport, of course, yung passport nyo. Passport bio page. Ito yung passport bio page. You just need to make a copy of your passport bio page, pero di naman hiningi. Okay, pero just to make sure, mag-photocopy na lang kayo para hindi na kayo lalabas ng kanilang office. And then, SLEC online registration or St. Luke's
medical online registration. So, itong online registration, kailangan bago ka pumunta, magkaroon ka muna ng registration online para pagdating mo doon, hindi ka na mag-fill up ng maraming form. So, para para hindi na masyadong maraming gagawin doon sa loob. Tuloy-tuloy na yung process. And then, USIM interview appointment or US Embassy interview appointment. So, before kayo mag-register sa online sa St. Luke's, maggawa muna kayo ng interview appointment ninyo. So, para alam ninyo yung na hindi kayo maiipit during your interview and during your medical. Kasi merong iba na for 1 week, based on my experience, ang ginawa ko, kasi I'm from Davao, so sa Manila lahat gagawin yung interview at saka yung medical. So, ang ginawa ko, in 1 week, doon ko na nilagay lahat yung schedule. So, Monday and Tuesday, yun ang medical ko for 2 days. And then Wednesday, rest day. So, nagpahinga talaga ako. And then, Thursday is my interview. And then Friday is my CFO interview as well. And then, pagka Saturday, umuwi na ako ng Davao. So, isa yon, interview appointment, and then NVC letter or National Visa Center letter. So, now, during my interview, I really make sure na lahat ng mga documents ko na ipapasa or isasubmit naka-folder para kapag yung interviewer or yung US consul magtanong sa'yo kung anong papers yung hinahanap, madali lang para sa inyo na hanapin. So, ano yung mga requirements during the interview? So, you have to have petitioner's documents, and you have to have the beneficiary documents, which is on my part, my documents. Now, ano ba yung mga petitioner's documents, beneficiary documents? We have evidence of financial income, supporting documents sa beneficiary, okay, and I also have official documents. So, ano yung mga official documents? So, ito yung mga documents na hahanapin during your interview sa Pinoy or Pinay Consul. First, sa akin, 6:30 yung interview time ko. Then, pumunta kami doon, pinapasok kami. Pagdating namin doon sa loob, dapat yung lahat ng mga electronics ninyo, bawal yan siya sa loob. Bawal din dalahin yung cellphone, bawal magdala ng USB, smartwatch, even yung headphones or headset. Okay, so on my case, ang dala ko lang is ito. Bumili kasi ako ng ganito. So, dito lahat, nagdala ko lahat dito, nilagay ko lahat dito, including yung pera at saka yung ballpen. Magdala kayo always ng ballpen kasi hindi nyo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa loob kung meron kayong kailangan i-fill in, no? So, balik tayo dito. So, ito yung official documents. Ito yung hahanapin or ipe-present ninyo during your first interview sa Pinoy Consul. Okay, so itatanong sa inyo kung ano yung, saan yung birth certificate mo, saan yung Senomar mo, which is the certificate of no marriage. Kukunin nyo yun sa NSO. And then your NBI clearance. Okay, so iba-iba din yun, no? Meron din Pinoy Consul na hahanapin agad ang W2. Kasi on my case, yung fiancé ko by that time is wala siyang work. So, ano lang siya, pension lang, no? So, hindi na ako hinanapan. Pero ito yung mga piniprepare ko na
documents. Nilagyan ko ng official documents and then kung ano yung nasa loob. Okay? So, yon. And then, I also have the documents wherein I labeled it as beneficiary documents. So, sa beneficiary documents, I have the DS-160. Yung DS-160 is, it's all about you and your fiancé. Kung nakasulat dun or parang mga tanong yan siya, form yan siya online na isusulat mo doon or if fill in mo through computer yung information about you and your fiancé. No? It's mostly all about you. So, kailangan you have to make sure na alam mo kung ano yung nakalagay sa DS-160 mo. Dapat appropriate siya or correct siya, tama siya, at pareha siya sa nakalagay sa petition. Kasi isa yun sa mga dahilan na masisilip ng US Consul during your interview na merong discrepancy. So, isa yun siya. Now, so dito sa beneficiary documents, lahat to ay documents mo. So, we have the DS-160, your valid passport, okay? So, application interview confirmation, okay? MRV slip, which is your visa fee, no? Babayaran sa BPI. I think we paid 14,000 for the visa fee or interview fee, whatever you call that. So, meron siyang ida-download mo lang yung MRV online and then kung ipiprint mo and then punta ka ng BPI, ipakita mo yon or meron silang tinatawag na machine, ilagay mo doon kung ano yung number na nasa MRV mo para makapagbayad ka sa BPI. And after that, after sa hapon, halimbawa, bayad ka ng visa fee sa morning, pagkahapon, pwede ka nang magpa-schedule ng interview mo. Okay? And also, your St. Luke's medical result. Okay? So, after pag nakapasa ka sa medical mo, ibibigay sa inyo yung brown envelope na nakalagay doon yung result ng medical mo. And then, bibigyan ka din ng CD. Now, yung CD, wag mong ibigay or wag mong dalhin during your interview kasi hindi yun kailangan. Okay? It's your own copy. Pero may ibibigay din yung taga St. Luke's ng papel. Wag mo ding ibigay yun sa USEM. Okay? Sa US Embassy or sa consul. Itago mo yun ng mabuti kasi pagdating mo dito sa Amerika, ipapakita mo yun or ipapasa mo yun during the adjustment of status. So, yun lang. Yung brown envelope na galing sa sa St. Luke's, yun ang dalhin mo during your interview. Okay? And then also, 2x2 visa photo. 3 pieces. Okay. So, sa 2x2 visa photo, wag mong lagyan ng name sa likod ng picture mo. Okay? Wag. Kasi yung iba sabi, lagyan daw ng name. Wag. Okay? So, 3 visa photo and then letter of intent to marry. Now, ano ba yung ibig sabihin ng letter of intent to marry? Ito yung letter na gagawin mo stating that you are willing to marry your fiancé within the 19 days of your arrival in the United States of America using the K1 visa. So, all in all, ito yung documents. Again, DS-160, valid passport, passport bio page, application interview confirmation, MRV slip, St. Luke's medical result, 2x2 visa photo, 3 pieces, and then letter of intent to marry. Now, meron din akong ginawa na beneficiaries supporting documents. Ito yung
LCR or local civil registrar birth certificate ko, work clearance, and then transcript of records. So, bakit ko ito ginawa? Hindi ito kasama pero ginawa ko. It's because sa birth certificate ko kasi nakalagay doon yung late registered ako. So, isa kasi din yun na hahanapan ka ng butas ng youth na interviewer sa US Embassy. So, nag-prepare lang ako nito just to make sure in case hanapin nila. And then also, yung spelling kasi or yung sa birth certificate ko, parang blurry siya yung name. So, nag-request ako ng birth certificate from the local civil registrar na parang supporting document siya that the person stated in the birth certificate and from this are just the same. No? So, kung merong problema yung birth certificate ninyo, better kumuha kayo ng kopya from the LCR and anything na pwedeng makapag-support no, sa inyong documents. And then, we have the petitioner's documents. So, ano yung sa petitioner's documents? Again, yung petitioner is your fiancé who petitioned you to go to the US. Now, we have the passport bio page. So, paano, maybe tatanungin nyo ako paano ako nagkaroon ng passport bio page ng fiancé ko. So, ang ginawa lang niya is nag-photocopy siya and then he scanned the bio page and then he sent it to me. Okay? Mas madali kapag email, through email. Ipascan nyo na lang. So, pwede na lang iscan nyo, ipascan nyo sa kanya, and then isisend sa email ninyo. And then, ikaw, ang gagawin mo, i-copy mo lang yun, and then, ipa-print out mo. So, yun na. Pwede na yun. And then, his birth certificate. Okay? So, he scanned his birth certificate and then send it to me via email. And then, his divorce decree. So, kapag na-divorce ang inyong mga petitioner or yung fiancé mo, better na hingin mo yung kopya ng kaniyang divorce decree kahit ilang beses pa yan. So, let's say for instance, in my case, 3 times na divorce yung fiancé ko. So, 3 divorce decree din yung hiningi ko na kopya from him. Yun lang din. He scanned it and then sent to me. He sent it to me via email. And then, notice of action 1 and 2. Okay, so yun ang NOAA 1 and 2. NVC letter and then letter of intent to marry. So, same lang din, si beneficiary may letter of intent, si petitioner meron din siyang dapat na letter of intent to marry. Okay. And, we also have the evidence of financial income. So, ito yung kadalasan na mostly during sa mga na-interview, ito yung kulang. No, they don't have the W2, the transcript, or what you call it, tax, revenue tax, or whatsoever. So, in my case, walang work si hubby ko. So, ang ano niya lang is Form I-134 Affidavit of Support. So, ito yun siya, yung maraming pages. No? Dito, nakalagay kung magkano yung income niya in a year, kung kaya ba na buhayin ako kapag nandito na sa US, no? And then, VA letter, which is from a veteran's letter kasi US Marine, and then SS letter saying about the pension na natatanggap niya every month. So, yun lang guys. And then, of course, you have to make sure that alam mo kung ano yung mga details about your fiancé. Kasi mostly during interview, ang itatanong po sa inyo is yung mga
at bagay-bagay tungkol sa fiancé and sa relationship niyo. So, like for example, on my case, tinanong sa akin, saan kami nag-met ng fiancé ko, when, anong work niya, married ba ako, may kids ba ako, basta yun yung mga tanong. So, depende kasi yan din sa consul, no? Merong consul na ilang tanong lang, sasabihin sa'yo na, okay, you're approved. Meron din nagigisahin ka. Like, for example, during my interview that time, may kasama ako na talagang parang 30 minutes siya na tinanong, pabalik-balik yung tanong. Okay? So, mabuti naman sa akin, di naman ganun masyadong maraming tanong. But then, still, yung kaba, nandun pa rin. Okay, so, aside from those documents, you need to prepare as well the pictures with your fiancé. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng scrapbook. Okay, so ito yung mga scrapbook na ginawa ko. Okay. By the way, ito, binili ko lang to sa Davao, nakalimutan ko anong store yun. So, yun na, nakaganyan na siya, tapos ginawa ko na lang, no? Lagyan ko ng decorations, mga ganon. Tapos, just, yung sa inyong scrapbook or pictures ninyo, lagyan ninyo ng date kung kailan nangyari yon sa picture at saan, sino ang kasama ninyo, no? Kasi, itatanong yan sa inyo. And, also, kung hindi naman para sa inyo over na to or sobra na to, pwede naman na mag-print lang kayo ng pictures ninyo and then ilagay ninyo sa clear book. So ito yung ginawa ko, no? Proof of relationship. Okay. So proof of relationship. So bumili lang ako ng bond paper na merong frame. Tapos, nag-print lang ako sa computer ng ganito. And then, nilagyan ko lang ng or label. And then, ito yung tinatawag natin na chat logs. Okay? So, mag-print kayo ng chat logs ninyo. Nag-start akong mag-screenshot ng conversation namin August, where that's the month na una kaming kakilala via online. So, ito lang, no? Chat logs, yung mga chats ninyo, and then, airline ticket. Okay? So, yung airline ticket ninyo, or niya, pag visit sa inyo, wag mong itapon or sabihan mo yung fiancé mo, wag itapon kasi kailangan yan siya. One of the proof yan ng relationship niyo, nagkita kayo in person. And kapag merong mga package na pinadala sa inyo, wag nyo din itapon yung mga receipt. Isama nyo yun sa proof of relationship niyo. So, sa akin nandito. Okay? So, yun lang po. Sana meron kayong mga idea na nakuha sa akin. So, para hindi kayo mahirapan, ginawa ko, nilagay ko sa envelope isa-isa. Okay? So, during my interview, nakaganyan na lahat yan. Nilabas ko na siya dito sa plastic na envelope. Okay? Nilagay ko na agad dyan sa parang table nila. Kung ano yung hiningi, alam mo, nakalatag na lahat yan. So, alam mo na kung saan kukunin, no? So, thank you so much for watching this video. Hopefully, meron kayong idea na nakuha or meron kayong mga nakuha from this video. At sana po, this video can help you and to those people as well na nasa parang naghihintay pa. Okay, so hopefully this video helps you and good luck sa lahat po ng
nag-prepare for their interview and also for their medical appointment. So thank you so much. I hope you'll give this video a thumbs up and see you on my next video. Bye.